വേദിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഡോക്ടർ ബി.ആർ. അരുൺ, സംസ്ഥാന കാര്യദർശി ശ്രീ NCT ശ്രീഹരി, ദേശീയ സംഘടനാ കാര്യദർശി ശ്രീ ആശിഷ് ചൗഹാൻജി, കുമാരി ടിഫണി ബ്രാർ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ അരുൺ കടപ്പാൾ, ABVP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മുഖത്തല സ്വദേശിയാണ്. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും MBBS പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. നാഷണൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. ABVP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, NEC മെമ്പർ എന്നീ ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ABVP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വേദി കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ അരുൺ കടപ്പാളിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയ ABVPയുടെ ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ആശിഷ് ചൗഹാൻജി, കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാർ, ABVPയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ NCT ശ്രീഹരി, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ, മറ്റ് മുതിർന്ന ABVPയുടെ പ്രവർത്തകർ, അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ 38ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ 3ാം ദിനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ ഈ സമ്മേളനം അനന്തപുരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഈ 2 ദിവസത്തെ ഇവിടുത്തെ സെഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്, അതിലുപരി സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന്, അവരേത് രീതിയിലാണോ നമ്മളെ കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തെ കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ വിചാരധാരയിലുള്ളവരും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി. അതിൽ തന്നെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം, വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയല്ല, അതിലുപരി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി, ഇന്നത്തെ പൗരൻ എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് കേവലം വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലല്ലാതെ സാമൂഹ്യവും രാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇടപെടാറുണ്ട്. നമുക്കങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ പലരും മാർഗദീപമാവാറുണ്ട്. നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സഭയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളിൽ എല്ലാം വ്യക്തമാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഊർജം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ദേശീയ തലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സമൂഹത്തിൽ അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു.
അവർ യാതൊരു ലാഭേച്ഛയുമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം, നമ്മളൊരു സംഘടനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി വ്യക്തികളുണ്ട്. ഇപ്പം അവർ പലപ്പോഴും മാധ്യമ ശ്രദ്ധകളൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോലുള്ള സംഘടനകൾ അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം നമ്മൾ ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റോൾ മോഡൽ സെഷനാണ്. സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവസമൂഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന, അവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ആദരിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ, ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ടിഫാനി ബ്രാർ, നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച്. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഊർജമാകണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ നമ്മളോടുള്ള ഷെയറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടെ പ്രവർത്തനം നമുക്കൊരു ഊർജമാകണം. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പോയി അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സഹായകരമാകണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രീ ആശിഷ് ചൗഹാൻജിയാണ്. അദ്ദേഹം ABVPയുടെ നാഷണൽ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി, ABVP ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംല സ്വദേശിയാണ്. BSc BJMC MBA പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. 2003 മുതൽ ABVP പ്രവർത്തകനാണ്. രാജകീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ കൺവീനർ, ജില്ലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, നാഷണൽ സെക്രട്ടറി, നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുതലായ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മുംബൈ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളോടുള്ളത് NCT ശ്രീഹരിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്. ശ്രീ കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാറിനെ ആദരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ NCT ശ്രീഹരിയെ ശ്രീ കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ NCT ശ്രീഹരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ABVP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ അരുൺജി, ശ്രീ കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാർ, ശ്രീ ആശിഷ് ചൗഹാൻ, മറ്റ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകരെ ഏവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ABVP ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പുരസ്കാരം യശ്വന്ത് യുവ ഖേൽക്കർ പുരസ്കാരം, അത് എല്ലാ വർഷവും ദേശീയ തലത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ABVPയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച സമയത്ത് കേരളത്തിലും അത്തരത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് മാതൃകയാകുന്ന പ്രചോദനമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചവരെ അധ്യാപികയായിരുന്ന ഷീലയുടെ പേരിൽ മികച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനകാലത്തിന് ശേഷം സമൂഹത്തിന് പഠനത്തിൽ തന്നെ +2 പഠനം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ്സിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പരീക്ഷകളിൽ സ്വന്തം കാഴ്ചയുള്ള സഹപാഠികൾക്കൊപ്പം ഒന്നാമതെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ശേഷം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. അതിനുശേഷം B.Ed എടുത്തു. അതിനുശേഷം
അന്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ബ്രെയിൻ വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സിൽ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീട് നിരവധിയായിട്ട് യാത്രകൾക്ക് ശേഷം ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചുക്കാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ 2000-ഓളം വരുന്ന കാഴ്ച പരിമിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാവാനും അവർക്ക് വെളിച്ചമാവാനും സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലെത്തത് ABVP സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വേദി ധന്യമാക്കി. ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ആദരവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആശിജിയെയും അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീ കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാറിനെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് ആശിഷി ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ശ്രീ കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാർ. സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാറിനെ ക്ഷണിക്കുക. സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുമാരി ടിഫാനി ബ്രാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് താങ്ക് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. കാരണം ഓരോ സംഘടനയുടെ ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സാണ്. അതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഒടുവിലാണ്. I do it the other way around. Everyone actually thanks the organizers first, but I will thank the organizers last, because the people behind the organizing are the people that really matter. ABVP എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന് എനർജിയായി വലിക്കുന്ന ഫയറായി കത്തുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്, യൂത്ത്സിന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. And I would like to say a special thanks to all the government officials here, all the student officials here, the secretaries, Hari, and of course our very own Ashish sir, all the way from Shimla. Thank you all so much, and also to the jury members for having selected me. എന്നെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു അവാർഡിന് യോഗ്യനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്, എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഒരുപാട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയുന്നു. But nothing else happens. I cannot say that I received this award alone. My administrator here is also here, Abvp. She's here. She's been in our team for 8 years. And thank her too. And to all my other team members who are in the organization. We have our senior technology trainer, Mr. Balraman, our technical person, Anish, my godmother, Vinita, and so many other people who have helped, all our supporters and donors, because without that, I would be nothing. So, about ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലേ. സോ ഓക്കെ,
I would like 2 volunteers, 2 students. Who's going to be bold and brave? Noka. Here, right now, on the stage? Yeah. She would need 2 volunteers right now. രണ്ടുപേര്. Are they here? Yes, yes. No. Yeah. Good morning, students. Please sit down. Okay, you can just stand. Yeah. So, yeah, they can stand in front of me. എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കും. ഓക്കെ സാർ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കാവോ? കുട്ടികളെ, അശ്വതിയും അക്ഷയ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ പിള്ളേരെ? ഓ, പഠിച്ചത് എന്നെ പഠിച്ച ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട്. അക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണും കണ്ടുടോ, എന്ത് പഠിച്ചോ എന്തോ. ഓ, പഠിപ്പ്. So now we did that day we did state and it is capitals. So what is the capital of India? Delhi. അടുത്ത ആള്, what is the capital of England? Goa. അപ്പോഴ് ഈ അക്ഷയ ഈ കൂട്ടുകാരിയെ കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം തെറ്റാ ഉത്തരം പറയിച്ചല്ലേ. സാരമില്ല മക്കളെ, പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അത് അവൾക്ക് കണ്ണു കണ്ടുകൂടാത്തോണ്ട് അസൂയാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. നീ ഇനി നന്നായി പഠിച്ചാൽ മതി. ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ക്ലാസ് യു ബ്ലൈൻഡ് ഫൂൾ. നേരത്തെ കിടക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു, കണ്ണു കണ്ടുകൂടാത്ത. വേറെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? Thank you very much, Ashwati and Akshaya, for playing this role play with me. അവർക്ക് ഒരു കൈയടി കൂടെ നിങ്ങൾ. Thank you so much. Thank you. So, അനുഭവം പറയാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീഹരി. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭവം പറഞ്ഞതല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു. ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് റോൾ പ്ലേ ചെയ്താൽ മിക്കവാറും ആശിഷ് സാർ എന്നെ गेट आउट अടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. आशीष सर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, रोल प्ले अगर मैं करती गई तो सुबह से शाम तक. So but yes, again in the games field I went through the same experience. I was made to stand in a corner. ഒരു മൂലയ്ക്കാണ് എന്നെ നിർത്തിയത്. മറ്റെല്ലാവരും കളിയും ചിരിയും തമാശയും കയ്യടിയും, ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്, ബാസ്കറ്റ് ബോൾസ്, ഖോഖോ, സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്സ്. Just imagine when all your friends are playing and you are not allowed to play. Turn your books to page 109 and see the diagram. What diagram? Which diagram? Everyone's busily looking at the diagram.
ഞാൻ തലയും കുനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഡയഗ്രാം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ബ്രെയിൽ ബുക്സ് ഇല്ല. ബ്രെയിൽ ബുക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലേ? മനുഷ്യൻ്റെ സ്വയം കെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്ന ബ്രെയിലി ബുക്ക്. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഈ ബ്രെയിലി ബുക്ക്? ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള ബട്ട് ഇൻ മെനി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. In fact, I went to a very famous school in my father's hometown in Chandigarh. And what they did is they made me sit in the back bench and play with plasticine. That school belongs to one of my father's relatives. Ashish sir, I will tell you the name of the school later. But that was the experience, even though they were my relatives and they knew my situation. Because many schools in our country are not equipped to handle people with disabilities. What should be done is there should be proper special educators, not a cluster model. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറേ ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ഒരു ടീച്ചർ. ആ ടീച്ചർ ചിലപ്പം മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, മറ്റ് ഡിസേബിൾഡുകാരാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിന് പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. I am specialized in visual impairment. I cannot teach a hearing impaired child. A hearing impaired special educator cannot teach a visually impaired child. Without any special education, any knowledge, even 10th standard fail ആയ എൻ്റെ കെയർ ഗിവറാണ് വിനീത അക്ക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ she came to me after my mother passed away. She knew nothing about blind people or anything, but she just taught me how to wear clothes, how to handle my women's needs, how to wear matching clothes. I'm looking pretty today, right? I've worn the correct clothes. So, looking pretty in the sense, എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യമല്ല, ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന വസ്ത്രം. പക്ഷെ അവരെനിക്ക് ഓരോരോ വസ്ത്രങ്ങൾ തൊട്ട് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഓരോ സെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് വെച്ച് തരികയും എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും സ്വയമായിട്ട് എടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് I learned. Aruna has been working at Jyotirgamaya for the past 8 years as an accountant and an administrator. She's here. She was earlier also a teacher, a typical school teacher, an NSS leader who won the state award. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ലായിരുന്നു. വന്നപ്പം അന്തം വിട്ടുപോയി. കാരണം ചില ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഇങ്ങനെ, ചിലവർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്, ഒന്നും അറിയാത്ത ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വി ഹാവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഡു നോട്ട് ഈവൻ നോ ഹൗ ടു വെയർ ദ ക്ലോത്ത്സ് ബിക്കോസ് the awareness has not been there. People have not taught them. They are not taught these things in many schools. Now the schools are improving. But when we studied, the schools were not up to the mark. There was not even a computer lab. So with the little knowledge I have, I grew up. I fought for my rights in different schools. With great difficulty, I passed my 10th exam. Science and maths are very, very difficult because we didn't have the proper assistive devices. I still don't know what a triangle or a rectangle looks like because we did not have the raised shapes like there are now. I still don't know what an atlas looks like because we didn't have those things in our day. And then I studied humanities like every blind person. It's a tradition. Everyone has to take humanities. Okay, yeah, take humanities. So I studied like everyone else. I got 84%. Fortunately, God was kind to me. And the people who taught me were also very kind. My teachers and my friends and my father's assistant, Mr. Suresh, and many other good people were there in my life. Then I studied my college. I went to work. I started working first as a receptionist, then as a transcriber, then as a program coordinator at Braille Without Borders, an international organization that equips people to learn social entrepreneurship and start their own NGOs. This is an organization run by a visually challenged German lady called Sabria Tenberken and her partner Paul Cronenberg. The Vellainilana ulladu. So if anybody wants to learn social entrepreneurship, you can check it out. Braille Without Borders or Kantari.
And after working there, I studied social entrepreneurship. I learned how to travel by myself using this white cane. Bussugalil keri irangan padichu. I got lost a few times. I started traveling. I opened my own bank account. I started doing my own banking, going to the bank myself, withdrawing money, booking train tickets, and just doing normal things. The only thing I could not do is drive. ഡ്രൈവിംഗ് മാത്രം എനിക്ക് ഒരു അസാധ്യമായി മാറി. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം സഹായിച്ച് കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. And there are many people who can do it. There are many people who are still closeted within the four walls and saying, we can't, because their parents have conditioned them. Even my parent, my father conditioned me that, no, you can't. But it's up to us to stand up to them, at least up to some extent, and fight for your rights. I then started the mobile blind school, traveling to the houses of blind people, talking to their parents, convincing them, giving the blind people training in front of their parents in mobility, in braille, in basic daily living skills, bathing skills, and so on. We did our first camp, Road to Independence camp, in 2014 at the Kantari campus, and then we did it in a flat in Cochin. My friend Anish also. Aruna had just started volunteering with us. She was teaching. And then in 2015, we did another camp, and then we started a small organization with a few trustees called the Jyotirgamaya Foundation, a registered charitable organization. We now conduct residential training for 6 months for blind people, 8 to 10 blind people from 16 to 40 years of age in basic computers, orientation, mobility, using the white cane, traveling by themselves, financial inclusion, digital accessibility, that is the full access technology from notepad, text editing to software installation, internet, web browsing, mobile applications, the use of Android, Apple, Swiggy, Zomato, Uber, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, ella. We have our website, which is Jyotirgamaya, JYOTHIRGAMAYA, jyotirgamayaindia.org. ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ട്, ജ്യോതിർഗമയ AA ആണ്. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ജ്യോതിർഗമയ. We have Twitter also. Please, students, you can spare a few moments just to encourage us, leave us a word, like our page, share our updates with your friends, and just spread the word. If you know any blind person, you can please direct them to Jyotirgamaya Foundation. ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് located in Trivandrum, in Koravangonam. And we are operating from a rented building. We provide free food and accommodation to all blind people who come to learn. Recently, a 50-year-old blind person ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. കാഴ്ച ശേഷി ക്രമേണയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഗ്ലൗക്കോമ കാരണം. അദ്ദേഹം ബഹ്റൈനിലായിരുന്നു, ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു, and we gave him training in mobility and in computers, and now he travels by himself. He uses computers, he uses mobile like he used to use it as a sighted person. He uses the screen readers, and he's learning something online from another organization. He's also trying to do his own marketing. We had 2 uneducated boys who we enabled them to learn computers, learn the use of smartphone, write their exams, and take life into their own hands. So there are many success stories in Jyotirgamaya, but there are many downs also. There are a lot of people who don't take advantage of the situation, who still sit in the charity model, who still think that they don't need to be trained. ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ആവശ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരുമുണ്ട്. So we have ups and downs. We have parents who don't want to care for their children. We have many people who don't want to support us and fund us. Actually, I'm very grateful to ABVP for giving this cash award, because this will help to improve the lives of other people. Every penny counts. സാധാരണഗതിയിൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവാർഡ് വാങ്ങും, ഒരുപാട് ദൂരം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി, ഒരുപാട് ദൂരം. ആൻഡ് അവർ എനിക്ക് ഈവൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് പോലും അവൻ എനിക്ക് തന്നില്ല.
അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു ദറ്റ് ദേ കനോട്ട് ഈവൻ ഗിവ് അസ് ദ ട്രെയിൻ ഫെയർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പുട്ട് അവർ ഓൺ ട്രെയിൻ ഫെയർ. പക്ഷേ ഈ സംഘടന വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ എന്നെ വിളിച്ചു. അവരെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, എൻ്റെ വീട് അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ തനിയെ വന്നു. എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരെല്ലാം ചോദിച്ചു, മനസ്സിലാക്കി, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇന്നതാണ് അവാർഡ് എന്നൊക്കെ എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു. അവർ ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവരോടും ഉണ്ട് ദറ്റ് യു ഹാവ് കൺസിഡേർഡ്. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ദേശീയ സംഘടനാ കാര്യദർശിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ആശിഷ് ചൗഹാൻജിയെ വേദി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. Respected State President Dr. B.R. Arunji, State Secretary Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Kerala Shri NCT Shri Hariji, personality of the day and recipient of today's Swami Vivekananda Youth Award initiated by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Kerala, Kumari Tiffany Barar. Welcome, Tiffany, on this dais. Welcome, and it's an indeed honor to have you with us. And I would say journey which all of us who have come from nook and cranny of Kerala to attend this 38th State Conference of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, while we take part in events, programs in our campuses, we reach out to the principal or the director of our institutions or the vice chancellor of our universities for so many educational related issues or issues on campuses, whether it is our local units, city chapters, our district committees who reach out to administration seeking concessions on concerns of students, reaching out to administration for the better facilities to be provided to students, youth, raising ideas, raising demands on key concerns, whether it is the social issues or the national concerns. It has been part and parcel of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad's life that our being as an organization or as people in organization have been towards society at large, has been towards our country, our motherland, and people of this nation. And in that regard, there have been platforms, there have been programs where we have duly taken concerns, people who are in need, whether it was COVID time, whether it was time in earlier occasions of events and happenings. But I would obviously like to accept this very point, Sister Tiffany, because there are so many things which Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad is yet to do, and one of that area is special education. And sitting with you on this dais, I think this has made me realize that there's tremendous things. There are so many things which an organization like Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad can actually contribute that is the special education per se. I'm humbled to learn about your organization, and particularly the idea of your foundation. It has been taken from Brihadopanishada. There is one hymn, Om Asato Ma Sadagamaya, Tamso Ma Jyotirgamaya, Mrityor Ma Amritam Gamaya.
one appeals to the God that take me from untruth to truth. Take me to darkness to the light. And take me from death to immortality. Having this kind of a theme for your foundation, Jyotirgamaya, and the very belief that so many people are to be given facilities, education, empowerment, so many people are to be supported in their journey, which they are striving in their daily struggles. So many people are to be supported in their journey from darkness to light. Things which are not clear, cluttered because of our inefficiencies of the system which we are running even to this day. She has aptly mentioned how our schools are right now, whether it is any convent educated top of the line college or school in a city like Chandigarh. Though we call that city a city beautiful, it has some of the finest school in northern India, and those can compete with any schools all across India, I would say. Still stories of Chandigarhs, Raipurs, Lucknow, Udaipurs, Bangalore's, Hyderabad's, Tiruvananthapuram's, Kochi's, all these towns and cities is almost similar, because we are yet to make a effort in making facilities, systems which could actually be an inclusive campus, inclusive school, inclusive institutions to allow our brethren to have a better understanding of the things. I'm amazed from the very understanding, if a teacher is teaching about a paragraph and then they are making someone look at the caricature to make it understand, a faculty member could have actually gone to and explained that caricature. It would have gone far, far ahead in terms of understanding what it is, in terms of a common student is understanding, a student with a special need is able to comprehend that one. But it is not there in our B.Ed education. We are not training these kind of things in our colleges, where we are training our finest of teachers. We are giving them scores on the things which they had written in their final exams. We only see them present their classes or their teaching expertise in some schools. I would present my thoughts that these teachers who are studying the general B.Ed also, they should also take up some classes in the special schools, so that they also understand the needs of a special child, and in that sense, whenever they are teaching, they become more inclusive in their approach, so that it reaches out to each and every student in their classroom. Sometimes we learn things from what we hear. Sometimes we learn, or part of our learning is what we see. Part of our learning is what we feel. And obviously when our brethren, because of some issues, they are not able to utilize the one set of capacities, it should be complemented, it should be supported, empowered in the sense of technology as well as learning, that they utilize other resources, other senses in order to understand the very aspect of life. If we look at the journey of Tiffany herself, from the hardship from the school and colleges, from getting a mentor, to her journey as a person who is empowering hundreds and hundreds of youngsters, people, women, and she has been aptly applauded by governments, leaders, organizations, and social institutions. And in that journey, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad is one small, tiny organization supporting that line, supporting that journey. Tiffany, I would be talking to you regarding Dr. Abdul Kalam, and meeting him would have been one of the most amazing thing very early on in life. And I also had a experience of meeting
Dr. Kalam when I was in visiting his office, and we were not knowing that whether we'll be able to meet him. And in the afternoons, in his own house, when he had relinquished debated the office of President of India, we were able to interact with him, and he spoke about the beehive in his courtyard of his bungalow, and in that beehive was seeing newer activity. He was so connected to nature, so humble, so connected. And in that journey, such inspiring people have inspired so many journeys, so many people. I hope people, students who have just met you, they also take these kind of inspiration today. Some of us who are here, who will go back to our units, who will go back to our towns, our colleges and classes, when we see a journey like Tiffany's, I think we also would be thinking, we also would be contemplating how we can make a small change in the lives of people around us. I'm not saying that we go and we become some kind of leader in that one dimension. What I'm saying is we become a better person, a more meaningful person for people around us, so that the society in itself become more inclusive. Friends, I firmly believe that the idea of survival of the fittest is a jungle proverb. It is survival of the fittest is a law in the jungles. For a species like us, human, sapiens, thinking persons, who have learned from generations after generation, who have utilized tools to make our lives better, it is on to us that we go beyond this wildly thinking of survival of the fittest and become far more meaningful and allow our brethren with need to take part in that journey. And that empowerment should not be a kind of entitlement which we are extending, but it's a kind of responsibility on the society that we are meaningful, learning, intelligent institutions, society. And in that regard, whatever we do, our journey should take each and every person together. We in Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, we say it, sab chalenge, saath chalenge. We all will walk together. We will not leave anyone behind. And if this is the slogan of the society of today, if this becomes the slogan of our country, that we will not leave any person behind and we'll take each and every person in our journey, then the very ideas of what kind of society we want to make a better person for each and every person of our country, that dreams of a better India, dreams for Vasudhaiva Kutumbakam, dreams for that Unnat Bharat, it will obviously come true. I would again congratulate Tiffany and her organization Jyotirgamaya, which in one sense of things I want to express and close my remarks over here with congratulating her that she has been a source of support, learning for hundreds and hundreds of youngsters, sisters, brothers, taking example from the Hollywood movie Breakfast at the Tiffany's. I think it is the empowerment at the Tiffany's Jyotirgamaya which people are receiving. Thank you so much and congratulations for leading such a wonderful journey. Congratulations to you, and you are an incredible icon for all of us over here. Thank you so much for your time. Thank you, Tiffany. നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ ടിഫാനി ബ്രാർ, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിനെ കാണണം
അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എത്തണം, സമൂഹത്തിലെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാഴ്ച പരിമിതരുടെ ഭാഗം. ടിഫാനി ബ്രാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് അവർ വളർന്നു വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ തന്നെ 2 പ്രവർത്തകരെ വിളിക്കുകയും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരികയുമുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് വെളിച്ചമേകുവാൻ ജ്യോതിർഗമയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കി, അതിലുപരി വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് അവർ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ടിഫാനി ബ്രാറിന് വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ സംഘടനാ കാര്യദർശി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ചെവിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ABVPയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ NCT ശ്രീഹരിക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചില മുതിർന്ന പ്രവർത്തകരെ, മുൻകാല പ്രവർത്തകരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരിവാര പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ V. അനീഷ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തൃക്കൂർ സ്വദേശിയാണ്. 18 വർഷമായി പ്രചാരകാണ്. കോട്ടയം വിഭാഗ് പ്രചാരക്, എറണാകുളം വിഭാഗ് പ്രചാരക്, പ്രാന്ത വിദ്യാർത്ഥി പ്രമുഖ് എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം സഹപ്രാന്ത പ്രചാരക് എന്ന ചുമതല വഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ ABVP പ്രഭാരി കൂടിയാണ്. O. നിതീഷ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി സ്വദേശി. കണ്ണൂർ പഴശ്ശിരാജ കോളേജിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ജില്ലാ കൺവീനർ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം, സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി, ദേശീയ സെക്രട്ടറി എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2004 മുതൽ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ജില്ലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, വിഭാഗ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി 2012 മുതൽ 15 വരെ സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 മുതൽ 21 വരെ മധ്യപ്രദേശ് മഹാകൗശൽ പ്രാന്തിൻ്റെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. K. ഷിജിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര സ്വദേശിയാണ്. 2013 മുതൽ 2021 വരെ പൂർണ്ണസമയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. നഗർ പ്രസിഡന്റ്, മഹാനഗർ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം വിഭാഗ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, കോഴിക്കോട് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ഓഫീസ് ഇൻചാർജ്, സംസ്ഥാന മെഡിവിഷൻ ഇൻചാർജ് എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. നിലവിൽ സ്വദേശി ജാഗരൺ മഞ്ച് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഫിലിം സെൻസർ ബോർഡ് മെമ്പർ എന്നീ ചുമതലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചാണക്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കേരള പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. AS അഖിൽ
തിരുവനന്തപുരം പാറശാല സ്വദേശിയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ നിന്നും ബി എ നേടുകയും CSI കോളേജിൽ നിന്ന് LLB നേടുകയും ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്നും ജേർണലിസം പാസ്സായി. ABVP യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്, ജില്ലാ കൺവീനർ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം, സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. നിലവിൽ ജനൻ TVയുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയിൽ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. S. ശ്രീജിത്ത്, കോട്ടയം ജില്ല, 2000 മുതൽ ABVP പ്രവർത്തകനാണ്. നാട്ടകം ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ നിന്നും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു. ABVP പൂർണ്ണസമയ പ്രവർത്തകനായി. എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് നഗർ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി, കോഴിക്കോട് വിഭാഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി, കണ്ണൂർ സംഭാഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു. ABVPയുടെ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻ്ററായ യുവ വികാസ് കേന്ദ്രയിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി എന്ന ചുമതല വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ABVPയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷററാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി കേന്ദ്രീകൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ശ്രീശില നിർമ്മിതി എന്ന പേരിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്നു. സൂചനകൾക്കായി നിയന്ത്രകനെ ക്ഷണിക്കുന്നു.